if, if, if. Students Educational Channels. Standard 10 by English Course Book. If. Rudyard Kipling. Figure of speech. Alankar. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर परस्पर विरोधी विचार, भावना, अर्थ व्यक्त करणारे शब्द एकाच ओळीत आलेले असेल तर तेथे अँटिथेसिस विरोध, विलोम हा अलंकार होतो. If you can keep your head when all about you are losing theirs. Antithesis. Opposite ideals like lose and keep are placed in the same line for achieving dramatic effect. If you can keep your head when all about you are losing their. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादींची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामध्ये एकमेव साम्य दाखविण्यासाठी लाईक किंवा अस यांचा उपयोग केलेला नसतो तेव्हा तथे मेटाफॉर रूपक हा अलंकार होतो. If you can keep your head when all about you are losing theirs. Metaphor here, head is indirectly compared to a person's calmness. If you can trust yourself when all men doubt you. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर परस्पर विरोधी विचार, भावना, अर्थ व्यक्त करणारे शब्द एकाच ओळीत आलेले असेल तर तेथे अँटिथेसिस हा अलंकार होतो. If you can trust yourself when all men doubt you. Antithesis. Two opposite ideals, trust and doubt, are used in the same line for achieving dramatic effect. If you can trust yourself when all men doubt you. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा कोणतीही कल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक फुगवून सांगितल्या जाते तेव्हा तेथे हायपार्बली, अतिशयोक्ती हा अलंकार होतो. If you can trust yourself when all men doubt you. Hyperbole, here the word all people are used for exaggerating the idea of people around us. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can wait and not be tired by waiting. Alliteration. The sound of the letter has been repeated for poetic effect. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not's your aim, if you with triumph and disaster and two impostors just the same. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर निर्जीव वस्तूंना, वनस्पतीला, माववेतर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, फुलांना मानवी गुण दिलेले असतात किंवा मानवासारखे वागताना दाखवलेले असते तेव्हा पर्सॉनिफिकेशन, चेतनगुणोक्ती हा अलंकार होतो. You can dream and not make dreams your master. Personification. Dreams have been given the human quality of being a master just like a living being. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Alliteration. The sound of the letter has been repeated for poetic effect. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same.
कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर परस्पर विरोधी विचार, भावना, अर्थ व्यक्त करणारे शब्द एकाच ओळीत आलेले असेल तर तेथे अँटिथेसिस, विरोध, विलोम, अलंकार होतो. If you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same. Antithesis. Two opposite words, triumph and disaster, have been used in the same line for achieving dramatic effect. If you can bear to hear the truth, you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn out tools. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन, अनुप्रास हा अलंकार होतो. Twisted by knaves to make a trap for fools. Alliteration. The sound of the letter has been repeated for poetic effect. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुरा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन, अनुप्रास हा अलंकार होतो. If you can talk with crowds and keep your virtue. Alliteration. The sound of the letter Y have been repeated to create a poetic effect. If neither foes nor loving friends can hurt you. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन, अनुप्रास हा अलंकार होतो. If neither foes nor loving friends can hurt. Alliteration. The sound of the letter T have been repeated to create a poetic effect. If neither foes nor loving friends can hurt you. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर परस्पर विरोधी विचार, भावना, अर्थ व्यक्त करणारे शब्द एकाच ओळीत आलेले असेल तर तेथे अँटिथेसिस हा अलंकार होतो. If neither foes nor loving friends can hurt you. Antithesis. Two opposite words, foes and friends, have been used in the same line for achieving a dramatic effect. If all men count with you, but none too much. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन, अनुप्रास हा अलंकार होतो. If all men count with you, but none too much. Alliteration. The sound of the letter M have been repeated to create a poetic effect. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more you'll be a man, my son. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर निर्जीव वस्तूंना, वनस्पतीला, माववेत तर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, फुलांना मानवी गुण दिलेले असतात किंवा मानवासारखे वागताना दाखवलेले असते तेव्हा पर्सॉनिफिकेशन, चेतन गुणोक्ती हा अलंकार होतो. If you can fill the unforgiven minute with 60 seconds worth of distance run. Personification. A non-living thing. Minute has been given the human quality being unforgiving. Yours is the earth and everything that's in it. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन हा अलंकार होतो. Yours is the earth and everything that's in it. Alliteration. The sound of the letters have been repeated to create a poetic effect. Yours is the earth and everything that's in it. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा कोणतीही कल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक उगवून सांगितल्या जाते तेव्हा तेथे हायपार्बली, अतिशयोक्ती हा अलंकार होतो. If you can trust yourself when all men doubt you. Hyperbole. This statement is exaggerated to show the consequences of obeying all the conditions that the poet has given through the poem.